এই ভিডিওতে আমরা কিছু নিউমেরিক্যাল গুলো করব based on combination. So let us look at the first question that is on the screen. If 20CR equals to 20C 2R plus 5, then find the value of R. এখানে simply solutionটা এইভাবে হবে. If you remember the rules that we have discussed before, then we know that from this we can write R is equal to, or rather I should write it this way, 20C 2R plus 5 equals to 20C 20 minus twice R minus 5. In that case we can also write এই জায়গাটা আমি এখান থেকে নিয়েছিলাম, but this is equals to this, so I can write this over here, 20CR equals to 20C 20 minus 2R minus 5, or we can write it this way, that R equals to 20 minus 2R minus 5. এটা এদিকে চলে আসবে, তো এটা হয়ে যাবে 3R equals to 15, or R equals to 5. This would be the answer. I hope you could understand it. আগে আমরা এইটাকে নিলাম, নিয়ে we know that NCR is equal to NCN minus R. সেটা অ্যাপ্লাই করলাম, তাই আমরা এই জায়গায় লিখতে পারলাম এটা, ঠিক আছে। বাট again this is equal to this, এটা আমাদের কোশ্চেনেই দেওয়া আছে, so we could write this is actually equals to this. তারপর আমরা জানি এইগুলো সেম হলে তাহলে পুরোটাই সেম হবে, so এটাকে ইকুয়াল করে দিলাম, then we solve for R. This is the answer. Let us go to the next question. Next questionটাতে এখানে বলছে if NC2 equals to 21, then find the value of N. এই কেসে আমাদেরকে কি করতে হবে, সিম্পলি আমাদেরকে এখানে দেখো সলিউশনটা এইভাবে হবে. The solution simply is, if NC2 is equal to 21, then we have to find out what N is. But to figure out what N is, আমাদেরকে এই এক্সপ্রেশনটাকে সলভ করতে হবে. So how can we do it? We can say n factorial by 2 factorial into n minus 2 factorial equals to 21, or we can write n into n minus 1 into n minus 2 n factorial divided by 2 factorial into n minus 2 factorial. Okay, তাহলে দেখো n minus 2 কেটে যাচ্ছে, equals to 21, or we can write n into n minus 1 equals to 21 into 2, এই যে এটাকে ওই সাইডে নিয়ে গেলাম, or n square minus n equals to 42, or n square minus n minus 42 equals to 0. And then of course we can solve for n. We can write n square minus 42 would be 6 7s are 42, okay, minus 7n plus 6n minus 42 equals to 0. Normal factorization, n যদি আমি এখানে কমন নেই, then for this term n minus 7 plus 6 আমি যদি এখানে কমন নেই, n minus 7 equals to 0. Now let's see what can be written over here. N plus 6 into n minus 7 equals to 0 আসছে, so either n equals to minus 6 or n equals to 7, কিন্তু n equals to minus 6 তো invalid, ঠিক আছে, নেগেটিভ ভ্যালুর আমাদের কম্বিনেশন হয়ই না, there has to be some positive things, ঠিক আছে, তার জন্য n will be 7, so n equals to 7.
This is the answer. Let us move ahead to the next question. Next question states this: 6 persons meet and shake hands. How many handshakes are there in all? Now this is very interesting question, okay, and it might confuse as well, but it's a very simple one. 6 জন মানুষ আছে, okay, and they shake hands. How many handshakes are there in all? মানে all together total handshakes গুলো কত? Okay, simply speaking, this is a very simple one. আমাদের total কয়জন আছে? 6 persons, so my n equals to 6. Okay, আর আমার একজন মানুষ at a time আরেকজনের সাথেই হ্যান্ডশেক করতে পারে। একসাথে কি 3 জনের সাথে হ্যান্ডশেক করা যায়? একসাথে একজন আরেকজনের সাথেই হ্যান্ডশেক করা যায়। মানে আমি যদি থাকি আর আমার সামনে যদি 5 জন মানুষ থাকে, I can only shake hand with another person at a time. তার মানে টোটালি at a time 2 জন ইনভলভড আছে। ওকে, সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সে দ্যাট r equals to 2, কারণ কি দুজনে মিলে একটা হ্যান্ডশেক হচ্ছে। ঠিক আছে, so r equals to 2. So in this case actually the solution would be total number of combinations, but total number of ways equals to 6cr, but sorry, we can write it ncr. ncr এর জায়গায় n এর জায়গায় 6 r 6 factorial by 2 factorial into 4 factorial equals to 6 5 4 factorial 2 into 1 into 4 factorial 2 3 equals to total 15 handshakes. Totally আমার 15 handshakes হবে ওখানে। Hope you could understand this. Let us move to the next one. This is a proof. Okay, I hope you can see it on the screen. Prove ncr plus n minus 1 c r minus 1 plus n minus 1 c r minus 2 equals to n plus 1 c r. So for this proof, let us first take this one. Okay, right hand side কি লেখা আছে? n plus 1 c r. Over here we can break it down to n plus 1 factorial by r factorial into n plus 1 minus r factorial. Okay, I hope this is clear. আমরা খালি just এটাকে simple expression এ লিখে দিলাম। Okay, let's denote it as 1. Now let us take LHS. LHS নিয়ে now let us write it. Okay, after writing the expression, now our task is to এই জিনিসগুলো লেখার পরে we have to express it in terms of this. চলো দেখি এখানে কি হচ্ছে। NCR তাহলে কি হবে? n factorial divided by r factorial into n minus r factorial plus next would be n minus 1 factorial divided by r minus 1 factorial into n minus 1 minus r plus 1 factorial. Okay, next expression would be n minus 1 factorial divided by r minus 2 factorial into n minus 1 minus r plus 2 factorial. Next we can take some common factors. Okay, how common factors? চলো এটাকে একটু ব্রেক আপ করে দিই। দেখো n ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমি লিখতে পারি পরের টার্মটা n minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, আর অ্যাজ ইট ইজ বাকিগুলো লিখে দিই। ওকে,
এবার দেখো এখানে -1 + 1 এটা কেটে যাচ্ছে, তো এখানে চলে আসছে n - r ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার এখানেও n - 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, r - 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, আর এই জায়গায় -1 + 2, তো এখানে কি হয়ে যাচ্ছে, this will become n + 1 - r factorial. এবার next line from here what can we write? We can actually take n - 1 factorial as common. Okay, so let's take this as a common in this step, n - 1 factorial. So what are we left with? We are left with n divided by r factorial, n - r factorial plus sorry, এখানে n - 1 হবে না, এটা just 1 হবে। ওকে, and the next one would be this. Right after this we can actually simplify the denominators. কি করে করব চলো দেখাচ্ছি। সিম্পলিফাই করার জন্য আমার দেখতে হবে এখানে কমন কি কি আছে। দেখো এখানে r - 1 আছে, r - 2 আছে, তার মানে আমি এটাকে ব্রেকআপ করে r - 1 r - 2 লিখতে পারি। দেখো কি করে করছি। ওকে, r factorial can be broken down into বা segregated into r into r - 1 into r - 2 factorial, নিশ্চয়ই করা যেতে পারে, and then we have n - r factorial. এটাতে r - 1 আছে, r - 2 অবধি নেওয়া যায়, মানে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু কমন ফ্যাক্টর নিচে রাখা যায়, ঠিক আছে। তো r - 1 into r - 2 factorial into n - r factorial, and next r - 2 factorial, কিন্তু আমাদের দেখো এখানে n - r আছে, এখানেও n - r, এখান থেকে কি n - r আনা যায়? অবশ্যই আনা যায়। এখানে n - r আছে কিন্তু +1, মানে আরেকটা টার্ম যদি আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি তাহলে -1 এসে পড়বে, -1 + 1 এটা কেটে যাবে। সো উই ক্যান রাইট ইনটু, এর নিচে লিখছি n - r ফ্যাক্টোরিয়াল। ওকে, এবার দেখো এখান থেকে কিন্তু কমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে। দেখো প্রত্যেকটাতেই r - 2 আছে কমন, এইখানে একটা কমন, এখানে একটা কমন, আর প্রত্যেকটাতেই n - r ফ্যাক্টোরিয়াল কিন্তু কমন আছে। তো আমি এই দুটোকে যদি বাইরে বের করে দেই কমন নিয়ে, তাহলে কি হচ্ছে দেখো, এখানে আমার অলরেডি n - 1 আছে, ওকে, ফ্যাক্টোরিয়াল কমন, আর নিচে আমি r - 2 factorial into n - r factorial কমন নিচ্ছি। তাহলে আমার বাকিটা কি পড়ে রইল, এখানে n ডিভাইডেড বাই, দেখো এই দুটো চলে গেল, তাহলে r into r - 1 plus 1 by r - 1 plus 1 by n plus 1 minus r. Okay, next step দেখো এই জায়গায় আমরা কমন ডিনোমিনেটর নিয়ে নিই। কমন ডিনোমিনেটর নিলে এটা আসছে ওকে। নাও লেট আস ট্রাই টু ফিল আপ। n এর জন্য কি আসবে, n ইন্টু, দেখো r ইন্টু r - 1, আর এই পোর্শনটা কিন্তু ছিল না, সো ইন্টু n প্লাস 1 মাইনাস r আসছে। নেক্সট ফর দিস
এটার ডিনোমিনেটর খালি r-1 ছিল, কিন্তু এই দুটো ছিল না, সো এই দুটো আসবে r ইন্টু n প্লাস 1 মাইনাস r। আর এটার জন্য কোনটা আসবে? এটার জন্য এই দুটোই আসবে, ওকে, r ইন্টু r-1। এবার আমাদের ব্র্যাকেটের মাঝে এটা সলভ করতে হবে। ব্র্যাকেটের মাঝে এটা কি করে সলভ করব? নাও সি n স্কোয়ার প্লাস n মাইনাস n r, ওকে, তারপরটা এটা কি হবে? r ইন্টু n n r প্লাস r মাইনাস r স্কোয়ার প্লাস r স্কোয়ার, এটার জন্য মাইনাস r ডিভাইডেড বাই r ইন্টু r মাইনাস 1 n প্লাস 1 মাইনাস r, ওকে। এবার দেখো এই এক্সপ্রেশনটার মধ্যে r স্কোয়ার কেটে যাচ্ছে, প্লাস মাইনাস মাইনাস r প্লাস r কেটে যাচ্ছে, প্লাস nr মাইনাস nr কেটে যাচ্ছে, আর অনলি আমার n স্কোয়ার প্লাস n পড়ে থাকছে, ওকে। সো ইন দ্য নেক্সট লাইন উই ক্যান রাইট ইট দিস ওয়ে, n minus 1 factorial divided by r minus 2 factorial into n minus r factorial into আমি n square plus n কে n into n plus 1 লিখতে পারি, divided by r into r minus 1 n plus 1 minus r, ওকে। এবার এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, ওকে। তো মাল্টিপ্লাই করলে আমি এটাকে একটু আগে রাখছি, দেখো n প্লাস 1কে আগে রাখলাম, তারপরে n, ঠিক আছে, তারপরে এটা আমার মাল্টিপ্লাই হচ্ছে n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। আর ডিনোমিনেটরে আমি r এরটাকে একসাথে সুন্দর করে সাজাই আগে, r ইন্টু r মাইনাস 1 ইন্টু r মাইনাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল, তার সাথে আমার এদিকে n প্লাস 1 মাইনাস r ইন্টু n মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল। ইনফ্যাক্ট আমি যদি দেখি n প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমি যদি এক্সপ্যান্ড করি, পরের টার্মটা n, তারপর টার্মটা n মাইনাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, তো এটাকে আমি ডাইরেক্টলি লিখতে পারি n প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল, n প্লাস 1 ফ্যাক্টোরিয়াল। আর এই জায়গায় r ফ্যাক্টোরিয়ালের পরের টার্মটা r মাইনাস 1, তারপরটা r মাইনাস 2, তো এই জায়গায় আমি r ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতে পারি, ওকে। নেক্সট এখানে n প্লাস 1 মাইনাস r, তারপরের টার্মটা কি হয়? মাইনাস 1 দিতে হয়, মাইনাস 1 দিলে এটা কেটে যাবে, n মাইনাস r এসে পড়ছে, তার মানে এই দুটো যদি কম্বাইন করে দিই, দেন ইট কামস n প্লাস 1 মাইনাস r ফ্যাক্টোরিয়াল। নাও দিস ইজ ইকুয়ালস টু RHS, দেখো এটাই এসছে, ওকে। বা আমরা, তুমি যদি RHS না করে থাকো, দেন ইট ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাকচুয়ালি n প্লাস 1 CR, এটাও লিখতে পারো, প্রুভড। Let us do the next one. This is going to be a very simple numerical, but a good one, okay. Here it is written, find the value of this, okay, 20C8 20C9 minus 20C11 minus 20C12. Now the question is, এতগুলো কি আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ক্যালকুলেটরে বসে? No, very simple, okay. We have to remind ourselves of the theorem, and the theorem is NCR equals to NCN minus R. এই রুলটা আমি অলরেডি কিন্তু করিয়েছি ক্লাসে,
So applying this rule we will figure it out. Okay, so let us take this 20C8 and apply this rule on it. Then we can say 20C8 is equals to 20C 20 minus 8 count ki n minus r. Then 20C8 will be equivalent to what? 20C12. Okay, now let us also do for 20C9 the same way. 20C9 equals to 20C 20 minus 9. Then we can write 20C9 equals to 20C11. okay, তো এবার 8 এর জায়গায় আমরা 12 লিখতে পারি, 9 এর জায়গায় 11 লিখতে পারি। চলো এটা করে দেই। ঠিক আছে, এই জায়গাটাতে 20C8 এর জায়গায় আমরা কি লিখব? 20C12। চলো চলো তাহলে আমি যদি এটা লিখি, মানে আমি অরিজিনাল কোশ্চেনটা লিখছি আগে। ওকে, और আমরা এখানে কি লিখতে পারি? 20C8 এর জায়গায় আমি 20C12 লিখতে পারি। 20C12 প্লাস 20C9 এর জায়গায় 20C11 মাইনাস 20C11 মাইনাস 20C12। এবার এটা কেটে গেল, এটা কেটে গেল, তাইলে আনসারটা আমার কি হলো? 0। আনসারটা আমার 0। okay, this was simple. Let us do the last numerical for this video. It is given that from 7 boys and 8 girls 5 students are to be selected. In how many ways the selection can be done if exactly 2 boys must be there? কোশ্চেনটা ভালো করে দেখো। 7টা ছেলে আছে, 8টা মেয়ে আছে, আর তোমাকে 5 জনকে সিলেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, যদি আমার খালি এখানে ডাইরেক্ট দেওয়া থাকতো আমার টোটাল 15 স্টুডেন্টস থেকে আমাকে 5 জন স্টুডেন্টকে সিলেক্ট করতে হবে, তাহলে আমার জেনারেলি কি হতো? 15C5। কিন্তু এখানে তোমাকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। ওকে, সো যখন আলাদা আলাদা করে দিয়েছে কোনো প্রবলেম নেই আমার। ঠিক আছে, নর্মাল কেসে আমার কি হতো? নর্মাল কেসে আমি চেষ্টা করতাম 7 এবং 8 থেকে আমাকে নিতে হবে। এবার আমাদেরকে এখানে একটু সুবিধা করে দিয়েছে। ওকে, বলেছে যে এক্স্যাক্টলি 2 বয়েজ মাস্ট বি দেয়ার। এই দেখো, এক্স্যাক্টলি 2 বয়েজ মানে না কম না বেশি, এক্স্যাক্ট আমার 2টো ছেলেই থাকবে। মানে 5-এর টিমে অলওয়েজ 2টো ছেলে থাকছে। ওকে, তাইলে আমার কাছে কত ওয়েজ আছে টু সিলেক্ট বয়েজ? দেখো, আমার কাছে যদি 7টা ছেলে থাকে তাহলে ওদের মধ্যে থেকে আমাকে 2 জনকে সিলেক্ট করতেই হচ্ছে। ঠিক আছে, রেস্ট আমার কাছে আর কতজন সিলেক্ট করতে হবে? আমার টোটাল তো 5 করতে হবে। আমি সিলেক্ট করতে হবে 2টো ছেলেকে 7টা থেকে। ফাইন, মাল্টিপ্লাইড বাই, তাহলে মেয়েদের থেকে বাকি 3টে জায়গা ফিল আপ করা হবে। আর আমি যদি এটাকে সলভ করি তাহলে কি আসছে? 7C12 equals to 7 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial into 8 factorial by 3 factorial into 5 factorial. In fact আমরা এটাকে এইভাবেও লিখতে পারি, একটু শর্টকাট করছি। ওকে, 7 into 6 divided by 2 into 1 into 8 into 7 into 6 divided by 3 into 2। ঠিক আছে, এটা তাহলে কত আসছে? 7 into 3 into 8 into 7। This comes to 1176। Thank you.